ke tla inkela lona le be setjhaba sa ka ke be modimo wa lona, mme le tla tseba hobane ke nna Jehova modimo wa lona ya le jarollang boima ba Egepeta. Ke tla le isa naheng eo ke e emisitseng letsoho la ka re ke tla e neha Abrahama, Isaka le Jakobo. Ke tla le neha yona e be lefa la lona, ke nna Jehova. Moshe a bolela jwalo ho bana ba Israele, empa ha ba ka ba mamela Moshe ka baka la bohloko ba pelo le la bokgoba bothata ka Kriste Morena. Amen. The broken spirit. Ke kopa ho sebedisa sehlooho the broken spirit. Hobane ha re bala lelemeng la sekgowa e re ha ba ka ba mamela Moshe because their spirit had been broken. Their spirit had been broken by the cruel slavery e ba phetseng ho yona. Jwale ke tlo kopa ho sebedisa sehlooho seo the broken spirit. Hobane re phela ka meya e robehileng. Meya e robehileng ke ona lebaka la dipolao tse etsahalang naheng ya rona. Moya o robehileng ke ona o etsang bana ba ipolaya. Moya o robehileng ke ona o etsang batswadi ba qabane le bana, bana ba qabane le batswadi, ho ska bana le tlhompho malapeng. Ke ka lebaka la moya o robehileng. Re a tseba morero wa Satane ho ya ka temana le ka lentswe is to come to kill, to steal and to destroy. Ho tla ho utswa, ho tla ho roba. Ke morero wa Satane. Jwale motho ya robehileng moya is someone that has been attacked by the devil. Jwale mona mo re iphumanang re le teng, re fumana Moshe a jwetswa Moshe ke utlwile sello sa bana ba ka Israele. Jwale tsamaya o lo fana ka tshepiso ena ho bana ba Israele hore ke modimo wa bona, mme ke tla inkela bona jwalo ka setjhaba sa ka. Ho tloha hona jwale ke nna ya batla ba hlokomela, ho tloha hona jwale ke nna ya tla ba tshireletsa, ke nna ya tla ba lwanela. Empa ditaba tsena tse monate ha di fihla ho bana ba Israele, they could not believe ditaba tse monate ka lebaka la moya o robehileng. The broken spirit is the reason why re sa kgone ho mamela ditshepiso tsa modimo. The broken spirit is the reason why re sa kgole ditaba tse monate tse tswang ho modimo. The broken spirit is the very same reason why ngwana a bile a sa believe hore ke yena ya tla ntsha lelapa la hae tshotlehong. The broken spirit is the very same reason why the parents believe that their family will be stuck in the situation that they are in. Because of the broken spirit. La ha ditaba tse monate di ka fihla, la ha se profeto se ka fihla hore modimo o bone sello sa lona, modimo o utlwile sello sa lona, modimo o tlo le tshireletsa, modimo o tlo le lwanela. They don't believe because of the broken spirit. What causes the broken spirit? The broken spirit e bakwa ke more o dula boemong nako e telele, ho o nkang boemo bona o boetsa identity ya hao. The broken spirit is caused by living in a situation for a long time. Bana ba Israele ba phetse tshotlehong nako e telele. Bana ba Israele ba phetse under the slavery for a long time. It was a acknowledged rule. It was an acknowledged concept that the slavery hono sa bona hale hona le ntwe go nka yona ene le ntwe e amohelehile. Motho ona etswa ntho, motho ona sebediswa jwalo ka ntho, motho ona a rekiswa e bane ba phela ho yona for a long time, to the point whereby the how tla tshepiso it seems impossible. Nako enngwe a sore batho ha ba batla ho pholosa, nako enngwe a sore batho ha ba batla ho fola, nako enngwe a sore batho ha ba utlwisise ntho e buang, empa ba phetse seemong nako e telele ho ba nkileng seemo sena ba se etsa ntho e leng yona. Have you seen a woman that has been abused for a long time? La ha o katla ho yena wa re ke tlo thusa, re ya maponeseng and open a case. Once you get to the police station, they change the story because o phela ka letswalo. Like, what if this whole thing backfires? Because it's not the fact that they don't want to believe, but they've believed long enough to the point whereby they've always been disappointed because of believing. That is the broken spirit. Yetsa hore o tshabe ho dumela. The broken spirit yetsa hore o tshabe ho kgolwa ditaba tse monate because you've been living under ditaba tse mpe nako e telele. So the spirit had been destroyed, meaning the mission of the devil was almost successful. Hobane Satane o tla ho utswa, Satane o tla ho roba, Satane o tla ho bolaya. So ona bolaile tshepo ya bona. So ona tshwatile
So the mission of the devil seemed as though as that it has been successful. It doesn't mean that God can reverse it. Though the enemy comes to kill, steal, and destroy, God can restore what has been stolen. God can repair what has been broken. God can resurrect what has been killed. The broken spirit. Ba re evangeli e seng yona ke etsang hore ho bane le ba profeta ba mashano ke yona ntho e etsang hore lefatshe e be in a conundrum that is in, because the broken spirit is a dead spirit. Ke ka ho la hlokahala hore morena Jesu Christ ya be teng hore a thuse memeya ya rona e robehileng. O ka bua le motho a depressed, o ka zama ka maele a o ka zamang ka wona, but some people don't even want to listen to you because they've made it their identity. O ka bua hore o tlo fola, but they don't want to listen to that because they don't see it as a solution, because their hope has been killed. The broken spirit e etsa hore o ska bana le identity, ntho le nyona ha o itsebe le wena. Ke ka ho modimo ntho a pela e etsang ha tla ho bana ba Israele kapa ha jwetsa Moshe a ye ho bana ba Israele o re ke nna Jehova, o jwetsa Moshe hore yena ke mang. Ha qeta o jwetsa bana ba Israele o re ke tla inkela lona le be ba kgethileng, meaning he's giving them an identity because he realizes hore ke batho ba nang le an identity crisis. Ke batho ba sa itsebeng bo bona ke bo mang, ke batho ba sa ikutlwisising bo bona ke bo mang. Seemo sa hao a se ntho le yona. The fact that you've lived in a slavery doesn't make you a slave. You are not a slave. That time modimo ho na le ntho e ana e bona ka hare ho bona e bona ba ne ba sa e bone. Jwalo ka Gideon hana etsa mosebetsi wa no etsa, modimo yena ha fitla o re dumela monna wa senatla, because modimo o bona senatla ho wena se wena o sa se bone ka baka la moya o robehileng. Modimo o bona something great in you that you don't see because of the broken spirit. God sees a winner in you while you see a loser in yourself. God sees somebody that is free while you see somebody that is the broken spirit is not your identity. The situation near depression is not your identity. The situation near Katleho is not your identity. The situation is not your identity. You are not a suicidal person. You have to change your vocabulary. I am suicidal, I am depressed, I am suppressed. That is not who you are. So these people see themselves as nothing but slaves. Even calling them Israelites sounds fake. Ke bana ba Israel, but ho ba bitsa bana ba Israel utlwahala e le fake because they are not in Israel, they are in Egypt. Ho bohloko ho bitswa motho wa Israel empa o phela ka ga Egepet. Ho bohloko ho bitswa ntho e kgolo empa o bona seemo sa hao se le senyane. Empa ka jeno re tlameha ho ithuta ho kgolwa mantswe a tswang ho Modimo. Ka jeno re tlameha ho ithuta ho kgolwa tshepiso e tswang ho Modimo. Ka jeno re tlameha ho ithuta e Modimo a e beileng hodima rona. Ka jeno re tlameha ho kgolwa letsoho la Modimo le hodima rona. Hore nnete re bitsitswe, nnete re kgethuwe, nnete re ba Modimo, nnete we are liberated and free. We are not defined by circumstances. We are not defined by situations. We are not defined by the tears. We are not defined by the crown of thorns. We are not defined by our bad situation. So the broken spirit etsa hore o kgotsofale molete. Empa e se kgotsofalo ya nnete. Hobane a se o kgotsofala ke o amohela. O amohela maemo hore mohlomong ke etseditswe hore ke sotlele. Mohlomong bana ba ka ha ba tlameha ho atlela. Mohlomong ke tlamehile ebe nna ke dulang ke ba ntshetsa dintho, ke ba etsetsa dintho hore fela ba kgotsofala. Mohlomong I am meant to be depressed forever. Mohlomong ha ka etsetswa ho thaba. Mohlomong ke tlameha ho phela ke hlowe ke ba lelapa la ka. Mohlomong ke tlameha ho phela ka hara lona lenyalo lena le ntse le le tjena. It is the broken spirit. Ke ntho ene etsa bana ba Israele ba ska kgolwa Moshe ha tlisa ditaba tse monate jwalo ka monna ya na dula pela le Ntsala bedside ha morena Jesu Krista fitlane o re o rata ha nka o etsetsa eng o rata ha o ka fola na o re nkeke ke a kgona ho fola hobane bolebe ha ke re ke kena ka hare ho letsha le se le fuduwile batho ba se ba kene nna ke soka ke kene. But potso ine
Do not explain your situation. Do not explain your problems. Modimo tseba mathata hao o fitisisa wena ha o wa tseba. O fitisisa wena ha o wa hlalosa. Ha ba kuke ka le la matsatsi o complain ho modimo. Modimo a hlalosa seemo sa ho feta le yena ha se hlalosa. Re ka wa tseba mathata hao. Ke a tseba seemo so leng sona. Ke a di tseba dillo tsa hao le tse sa tsweng tse bonahalang. Ke a di tseba. So le rona the broken spirit etsa hore o ske wa kgolwa ona dutse pela letsa ha modimo a mo ha Jesu Kriste a mo botsa potso o re nkekebe ke a fola o jwetsa jwang motho ya fodisang o kekebe wa fola o jwetsa jwang modimo ya hlolang dintho o re ina ya kekebe ya hlola o jwetsa jwang modimo ya thusitseng bana ba Israele ba tswe Egepeta hore ha no se fetola seemo sa o mo jwetsa jwang hore ha o no thola mosebetsi o mo jwetsa jwang hore ha o no tswa seemo se o leng sona o mo jwetsa jwang hore ha o no fetola seemo sa lelapa la hao o mo jwetsa jwang hore ha o no tswa tshotlehong e le yena ya etsang hore dintho di etsahale do not form contentment in the suffering. The duration ena etelele ke yona e etsang hore o nahane hore mona mo phelang teng ke yona ntho e etseditsweng wena. Dafita ha a re le hanka dula khohlong ya mogiti wa lefu o re le hanka tsamaya hobane wa utlwisisa hore khohlong re a tsamaya khohlong re a feta khohlong ha re dule ho feta khohlong doesn't make me somebody that is one with khohlo ena. I'm not one with the value of death. This is not my identity. It's just part of the journey. Sometimes you did nothing wrong, but God just wants to display His grace and mercy through you. Take a ho le ha o nona le monna a tsotsweng ile seritsa ba rutwa ba botsa morena Jesu Kriste ho sentse ma e ka ba ho sentse batswadi ba hae ka ho sentse yena o ka be qetella beje Jesu o re ha wa tsenya motho tsena tsohle di etsahala hore mosa le matla a modimo di bonahale tsena tsohle di etsahala hore boholo ba modimo bo bonahale a se hore hona le motho a sentseng a se hore hona le motho a entseng something wrong. It is just for God's mercy and God's power to be displayed. Le ka ho le ha batla ho yena ba mo jwetsa hore moratuwa wa hao Lazaro o shwele o re tlolelang Lazaro a ntse a shwele hobane o na tseba hore o tlotla a tlotsa Lazaro empa hoja Lazaro a tsoha ba ka be ba sa bona boholo ba modimo so modimo o re ke yena Jehova o mosha o itsebisa ho bana ba Israele ha qeta hore le ba kgethileng hore le bona ba itsebe hona le batho ka jeno ba ntse ba sa itsebe ho tla kerekeng every Sunday doesn't mean you know who you are. Hona le batho ba ntse ba itjwetsa hore ba itseba ke bo mang kganthi ha ba itsebe. Hona le batho that have identified themselves with their tears, that have identified themselves with their pain, that have identified themselves with their sickness. Molebe motona o bua ntwena e a ibuang bakeng la hore o kgola hore ke seo a leng so utlwa modimo ntho a etsa o itsebisa mme o etsa le bona ba itsebe ka jeno ntho e bohlokwa ke ho itsebe Jacobo ha beta-betana le lenyeloi o re nkekebe ke a utlwehella pele o nhlonolofatsa empa ha ke a bona le hlogono le leng le lenyeloi lena le lefang Jacobo ka ntle ho mo jwetsa hore motho wa hona jwale ha o sa hlotse bitswa Jacob o tla bitswa Israel. What does this mean? This means that knowing who you are is a blessing. Knowing your identity is a blessing. Ha ka ba mo fa ntho mo mfile lebitso hore tseba hore ha o sa tla hlotse o bitswa Jacob hobane Jacob e ne bolela hore ya buang maka ya thetsang batho empa Israel ke ya kgethuweng. Those who wrestle with God. So unamufa an identity because it's an understanding that once you know who you are blessed. Empa ha o sa itsebe mang le mang o iketsetsa ka wena motho ya sa tsebeng o itlhalosa batho ba mo hlalosa motho ya sa tsebeng lebitso motho ya sa kgoneng o itlhalosa hore nna ke sena nna ke a bitsitsweng batho ba bang batla o hlalosa ne batla o hlalosa ka tsela e fosahetseng o tla kgola ntho mo lengwe batho ba o hlalosang ka yona because you don't know who you are, but knowing who you are is a true blessing. Johanne le yena o la botswa ka le nna matsatsi e le hore wena o mang hobane diketso tsa hao di tshwana le tsa Elisha e le hore wena o mang hobane diketso tsa hao di bonahala o le a kgethuweng ya ba Johanne a ba raba hore ke nna o lentswe le buang ka ena ha hore ke a hweletsang sepakapakeng a lokisetsa modimo tsela o ithotse mangolong potso ko re ga kgona o ithola mangolong potso ko re ga kgona ho utlwisisa se modimo a se bonang ho bona a kgona ho utlwisisa matla a modimo a bonang ho
God is sure of himself. Yeah. God is sure of himself. So as a child of God today, be sure of who you are. Be sure of yourself. Be sure that you are going to win the battles. So modimo o bua taba ke ena go bona ore le tlo ya motseng wa Kanana, motse o ko yentseng o ko kgethileng bakeng la Abraham, Jacobo le Isaka bontata ba lona. Ore ha ke le lokola, not if but when I set you free. So this doesn't mean God is not a God of if. God is not a God of guessing. God is not a God of estimation. He's a God that is sure of who he is. He's a God that knows. I am going to deliver you. He says when I am going to do it. So whatever situation that you've been in, whatever the conundrum, whatever the confusion, when he sets you free, he will set you free. Yeah. So knowing who they are was under the condition that they know God. So le rona tsatsing la kajeno hore o itse tseba modimo pele. So re tsebeng hape hore Bibele e re ntho tsohle di ahilwe ho Kriste. Mme bohle ba itseba ka hare ho Kriste. So your identity is found in Christ. Le rona kajeno ha re lo ipatlang ka hare ho Kriste, ka Kriste morena. Amen. Yeah.